center, and also it is an online platform. It's an online platform for the pediatric rehabilitation and also നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തെറാപ്പീസും അതുപോലെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വരുന്നത് ബിൽഡ് യുവർ കരിയർ ഇൻ അപ്ലൈഡ് ബിഹേവിയർ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ്. സോ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊഫഷണലി കുറെ ആൾക്കാർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ABA എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ കുറച്ചും കൂടിയും സ്കോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണലി അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ABA എന്നുള്ള ആ ഒരു കരിയറിലുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹഫ്സ അസ്ലം മാമിനെയാണ്. സോ വെൽക്കം മാം. സോ മാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് എ ബോർഡ് certified international behavioral analysis with a background in special education and a master in applied behavioral analysis. She has an extensive experience working with individuals with autism, ADHD, and other developmental disorders across school, clinics, and home-based progress. Currently, she based in Saudi Arabia. She designs and supervises ABA programs and provides training for behavioral technicians. Passionate about promoting ABA in Kerala, she works to make quality training accessible to professionals and families. So, welcome, ma'am. Hello, ma'am. Thank you, Majda. Yes, take കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Hi, everyone. Assalamu alaikum. Technical issues and adondato. ഇല്ല, So, ഇവിടെ most respectfully, I would like to welcome Hafsa ma'am to handling this session. Thank you, Majda. Thank you. Thank you so much for the warm welcome. Hi, everyone. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay, I'm going to assume that you guys can hear me. All right. Yes, ma'am. Perfect. So, welcome everyone. Good evening. Namaskaram. Assalamu alaikum. I hope you guys are excited as much as I am excited to have you all here. So, in this mini session, we're going to talk about endana ABA. Right? We're going to talk about the ABAT certification, how we can become an ABAT certified. Our certification എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള benefits എന്താണ്, career scope എന്താണ്, what are the salary benefits, right? And as most of you guys here are psychologists, we're also going to talk about how psychology plays, like an advantage to becoming an ABAT. All right, so let's dive right in. So what is ABA? Normally, especially ഇപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് ABA എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ, അപ്ലൈഡ് ബിഹേവിയർ അനാലിസിസ്, ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി. So what exactly, is ABA? If you want to explain it in the most simplest way, ABA is the science of understanding a human's behavior. Why does a person do what they do? And how can we change what they are doing? Right? So if you look at our lives, like എല്ലാവരും അവരുടേതായ ജീവിതത്തിൽ on a day-to-day basis, you guys are doing ABA with yourself, with your family members, with your kids, right? We are looking at how can we change the environment to affect or change the person's behavior. So for example, in a school, നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ സ്റ്റിക്കേഴ്സിന്റെ ചാർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, right? If you do this, you get a star. If you do that, star കിട്ടും. That's a form of ABA, right? That's positive reinforcement. When a child is doing something good and they get attention from their parents, when the parent is like, yeah, you did so good, they get a high five, they get a hug. That's ABA, right? When, a teenager comes late home, പാർട്ടിക്ക് പോയി ലേറ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു, and അമ്മ പറയും, ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ഫോൺ തരുന്നില്ല. That's a form of ABA, right? These are all, principles of ABA that we are doing in our day-to-day life. So how is, what does that look like when we come to therapy? നമ്മളത് തെറപ്പി ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ, or when we bring ABA to a therapeutic side of it, we are understanding the systematic way of manipulating the environment to bring about a change in that person's behavior. So we are understanding, okay, so this person is behaving this way. What happened exactly after that behavior happened?
What exactly happened before this behavior happened? And then are രണ്ട് variables ഉണ്ടല്ലോ, the consequence of a behavior. That means what happened after a behavior and the antecedent we say, which we talk about, like what happened exactly before that behavior happened. We study those things and then we see how can I change that to bring about a change in this person's behavior. So that's how we systematically നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. So on a day-to-day basis, we are already doing ABA. But when we come into therapy, this is how we analyze a person's behavior and see, okay, this person has a problem behavior that I want to change. How do I decrease it? What are the variables in the environment that is maintaining this behavior? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ കുട്ടിയുടെ environment to decrease this specific problem behavior? Or it could be the opposite, which is what are the things that I can do in this individual's environment? What are the things that I can change to increase a specific behavior that I want to see more often? Right? So this is basically ABA in the most simplest terms, if you want me to put it in. Now, when we come to what can I use ABA for? Right? We can teach children social communication. We can use it in academics. In any academic subjects you want to teach. You want to teach maths, English, writing, science, geography, any academic subject you want to teach, you can use ABA for that. You want to teach essential life skills, dress the brushing your teeth, main basic hygiene, right? These are things that, again, we can use ABA to teach a certain individual. Now, usually, നമ്മള് ABA എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? We think it's for kids with autism, or ABA means autism, treatment for autism, right? But in actual reality, that's not the case. We use ABA in so many different ways. Especially nowadays, we have something called organizational behavior management, which is how we can use ABA at a leadership level. ഒരു HR മാനേജറിന് എങ്ങനെ ABA പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so there's so many different ways you can use ABA in different settings. But of course, we are looking more at how we can use these basic principles of ABA to bring changes in the lives of children with special needs. Those with autism, those with intellectual disabilities, Down syndrome, learning disabilities, okay? So any special needs you take, you can target the behaviors of these individuals with applied behavior analysis. So ABA did not come ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ വന്നൊരു സംഭവമല്ല, right? We have more than 60 years of research. It's backed up by so much of research that shows, it's shown and proven over time that ABA is effective. ABA is effective with this particular population, which is kids with autism or special needs. So it's one of the most evidence-based and scientifically validated approaches for understanding and improving human behavior. So it's a very, very, if you're able to understand ABA, the basic principles of ABA, and how we can use that to change the lives of such a vulnerable population, that's a very powerful tool that you're going to have. All right, so that's just a quick and the intro to ABA, and I hope you got an idea of what is ABA, what ABA looks like in our lives, how we can use ABA to teach different kind of skills, and that it is evidence-based research backed up. All right, okay, so now let's talk about why you guys should choose ABA. Right? So ABA is such an exciting field right now. First, the rising prevalence. അതായത്, we are finding now that more and more people are getting diagnosed with autism. Not even just autism, just in general with developmental conditions, right? They are being identified more and more, especially across India and the Gulf countries. So this means that we have more families that are looking for help with their kids.
They are looking for people who are trained, who are certified, and they have experience with dealing with autism cases or even just general special need children. So it's a very growing field, and ഇപ്പോൾ especially ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടിസം ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you don't hear much about them, right? Especially if you know your neighbor has a kid with autism or special needs, they would just label the kid as, oh, അവന് കുറച്ച്, വയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. And you never see that person. That person is always locked away. They don't come to functions. ഒരു കല്യാണത്തിന് അവരെ കാണാറില്ല, ബീച്ചിൽ പോയാൽ കാണാറില്ല, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ കാണാറില്ല, right? It was a taboo topic. No one really talked about kids with special needs. പണ്ടത്തെ കാലത്ത്. But now things are changing. Of course, it's not to the level we want it. We want more awareness. We want them to be more exposed to, the public. എന്നാലും we are changing. As a society, there's a huge change. People are becoming more aware of what is autism. And they are really seeking out, like, what can I do to help my child? They're not just keeping quiet, right? So it's creating what? A big gap because we don't have enough practitioners that are certified to help these kids, help these families who are actively seeking out, treatment for their kids. So what does this do for us? It creates job opportunities, excellent job opportunities for you guys. Okay, whether you want to become an ABAT, you want to become a higher level QASPS or a QBA, which we're going to talk about in a minute. So ഒരു വലിയൊരു gap ഉണ്ട്, right? And this is really the opportunity for you to step into the world of ABA, understand more about it, and see how you can help make a difference in your society, right? If not in your society, at least this vulnerable population of individuals. Okay? Now, this brings us to the global recognition. So ABA isn't just limited to one country, right? It's used worldwide in hospitals, in schools, in therapy centers, clinics. So it really is a global profession. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം ഉള്ള ഒരു gap മാത്രമല്ല, right? You're seeing this across countries. So no matter where you go, even if in your mind you're like, okay, ഞാൻ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിലും there is still a huge gap in other countries across the Gulf. This certification is very valuable. Okay? And there's so many different places that you can work in, which we will talk about in a minute. And finally, career growth. So the ABA, it offers clear pathways for advancing your career, for a very competitive salary, for long-term stability. So, for example, you can start at an ABAT level, which is the entry level, and then you can move up. You can get more certifications, and you can become supervisors, and you can, this is just എന്താ പറയാ, ഒരു entry point ആണ്. Right. Once you become an ABAT, you can move up. You can become a lead. You can become your head of the department. You can become the clinical director. So it's not just a limited sambola. There's so much room for growth. Okay. So when you choose ABA, you're not just choosing a career. You're choosing a field that is really growing very fast, that's really respected and deeply impactful. Okay, so let's talk about the psychology and ABA combo. So I always say this, those who have a psychology background, and if you plan to take ABA, that's a really powerful combo. Because psychology helps you understand why people behave the way you do. And ABA does what? It teaches you how to change behavior in a measurable and evidence-based way. So basically, it's turning the psychological theory into practical tools that, we're creating real visible results.
So, it really goes hand in hand. All the things that you are studying in psychology right now, or that you've already studied in psychology, it will definitely play a major role and help you as an, ABA therapist. Because all those theory that you're learning, positive reinforcement, negative reinforcement, classical conditioning, all those things that you've learned in psychology, we're actually going to talk about that in our ABAT course. It's part of ABA. It's actually the foundation of ABA. So psychology and ABA are not that different. There's so much similarity, and a lot of the fundamentals of psychology are shared in applied behavior analysis. Okay. So of course, it expands your career opportunities, meaning, you're adding an extra certification. So it's going to open doors for you in different schools, hospitals, clinics, different mental health centers, institutions worldwide. Like we said, there is a growing demand for professionals who can do both psychology, that is understand human behavior, and ABA, which is apply the behavior change strategies effectively. So our combo uണ്ടല്ലോ, knowing why a person does something and having the skills to change that behavior. That's a really powerful combo. Okay, so you guys are at a great advantage of already having that psychology background and then wanting to learn more about ABA. Okay, so increases or boosts professional value. So basically, psychologists with ABA trainings are highly, highly needed because they combine assessment skills with hands-on intervention expertise. A lot of the times when we come to ABA and namely po assessments na when we talk about ABA assessments, right? Not everyone who is certified at whatever level it may be can do certain assessments in ABA. If you have a master's in psychology, or if you are certified in certain areas that are psychology related, you are more qualified to do CHELA assessments that we have in ABA. So this makes you stand out, right, among other psychology graduates. So you have both in research and in clinical field. It really, really adds more professional value. Now, it creates real impact, real meaningful impact, because ABA allows the psychologist to see real measurable progress. Like, for example, നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ communicate ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. We are teaching them self-help skills, like how to wear their clothes, how to brush your teeth, or how to reduce anxiety-related behaviors. All the sessions that you are doing with the kids, you are using all the things that you learned in psychology, but you're also basing them on the basic principles of ABA, combining them to make a visible change and improve the quality of lives of these individuals. So whatever the behavior it may be, it really, really makes a difference. So in short, psychology, it gives you the theory, okay? And ABA, it gives you the practical tools to apply that knowledge and really make an impact in these people's lives. So, together, if you have psychology plus ABA, you are a well-rounded, globally employable professional in the behavioral field. So it's a very, very big advantage for you guys. All right. Okay. All right. So now, when we talk about the ABAT, I really want you guys to understand there are so many different boards. Okay. We have certification from 3 different boards for to become a certified person in the field of ABA. So the one that we're having, which is ABAT, is from the CABA board. And we also have 2 other boards, which is the BACB and the IBAO board, and we're going to talk about them one by one. So around 3 years ago, BACB board, they stopped giving their certifications. So they were the strongest certification board.
and everyone was going for the BACB. So our summit, the QAB and IBAO, we were not even hearing about them. No one was actually going for these two. They were only going for the BACB certifications. Okay, so BACB has all of these different certifications we're going to talk about in a minute. So what happened? Around 2 years ago, they said, to ensure quality control, we are going to stop giving out certifications to anyone outside of USA, States, Canada, UK, and Australia. So ഈ 4 കൺട്രീസിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് മാത്രമേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ BACB ബോർഡിന് എക്സാം എഴുതി പാസ്സായി, you can only become certification from the BAC board only if you're from these 4 countries. So the Gulf, the Asian countries, all of those, even European countries, some of the European countries, they are all excluded. So then, അപ്പോഴാണ് QABA and IBAO came into the picture. Actually, QABA came first, right? And they were like, okay, guys, if you don't want since you cannot have the certification from the BACB, we have certifications, right? They were already existing, but Korchingoda, they became more famous because we're a board of certification illalo. So now the majority of the certifications we have in the field of ABA are from the CABA. IBAO is also there. Okay, it's the International Behavior Analysis Organization. But in my humble opinion, CABA is more stronger than the IBAO. All right. So, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ABAT കോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ കോഴ്സാണ്. അതായത് you just need to be a high school graduate. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് +2 കഴിഞ്ഞാൽ you are able to do this course. You have to be above the age of 18, okay? So 18 plus, only those students. So +2 കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ you're still 17 years old, you cannot sit for this, or you cannot do this course. You have to be above 18. So in the CABA board, it's ABAT, Applied Behavior Analysis Technician. In the BACB, the equivalent used to be Registered Behavior Technician. I don't know if you guys have heard of it. RBT, so that is Registered Behavior Technician. And the equivalent of that from the IBAO is the IBT, International Behavior Therapist. Now, if you take the ABAT, basically you just pay a certain amount of fee and you can immediately become an IBT. Okay, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എക്സാം എഴുതണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. If you finish taking the certification further, you finish the coursework, supervision കഴിഞ്ഞു, exam എഴുതി, exam പാസ്സായി, you are certified as an ABAT, then you can just easily become an IBT by giving a certain payment. അടുത്ത level is the bachelor's degree. So if you have a bachelor's degree, you can go for QASPS. അതായത് sorry, ladies, I just had to erase that. So what is the QSPS? QSPS is the mid-level. Ivada, Qualified Autism Service Practitioner Supervisor. So here you are going one step higher. The number of hours that you have to go do the coursework is much more higher. Supervised fieldwork. Here it goes 1,000 plus. Right, and of course it's more intensive. It's a lot more work to get certified. And here you can start supervising ABATs. So QSPS alert, they can supervise ABAT under the supervision of a QBA or a BCBA. So equivalent of a QSPS for the IBAO board, there's nothing. Okay, IBAO just has IBT, which is International Behavior Therapist. അതായത് ABAT equivalent ആണ് IBT. Okay, പക്ഷേ mid-level ആയിട്ട് ഒരു certification for the IBA board is not available. Advanced load പോകുമ്പോൾ, okay, let's talk about the BCBA board. So I know you guys don't really have to know about the BACB, but it's good to be aware of what are the different certifications we have. So for the BACB board, the mid-level വരുമ്പോൾ, that is bachelor's degree ഉള്ളത്, undergrad ഉള്ളവർക്ക്, they can do the board certified assistant behavior analyst, again, only for those who are USA, Canada, UK, Australia.
നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് ബാക്കി കൺട്രീസിലുള്ളവർക്കൊന്നും they are not eligible to do this exam anymore. So QSPS is equivalent to a BCABA, Board Certified Assistant Behavior Analyst. Both of them can be supervisors for their entry-level um, graduates. പക്ഷേ എന്നാലും they have to do the supervision under their QBAs or a BCBA. Okay, so നമ്മൾ high school graduate കഴിഞ്ഞു, bachelor's കഴിഞ്ഞു. Now we're going to a master's degree level. So for those of you who have a master's degree, you are eligible for the QBA coursework. So QBA in പറയുമ്പോൾ it's even more intense, right? The coursework is almost a year. Field work is almost 2,000 hours of field work. Field work എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ hands-on practice ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, okay? And the number of hours that you need to get supervised is also much more. Same for the BCBA. So if you have a master's degree, if you are any of these countries, you are eligible to sit for the BCBA. So നമ്മളെ നാട്ടിലും ബാക്കി countries-ന് you can just go for the QBA course. All right. And equivalent to that is the IBA, International Behavior Analyst. Again, I'm going to be very simple and straightforward with you. If you are a BCBA or a QBA, to become an IBA, വേറെ പരീക്ഷ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You just pay a certain amount of money and you get the certification for the IBA. പക്ഷെ ആ certification നമുക്ക് എല്ലാ 2 വർഷവും renew ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് maintain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you have to do certain things and pay a certain amount. So I would always say go for the QABA. Once you become any of these certified, then you can just pay for this and, you know, have this also part of your CV. Okay? So in the BACB board, there's one level higher, which we don't have in the QABA or the IBA, which is the PhD. PhD എടുത്താൽ you become a BCBAD, a doctoral designation, which we don't have for the QABA or the IBA. BACB board was the largest ABA board. It was the strongest as well, but unfortunately, ഇപ്പോൾ നമുക്കത് available അല്ല. So we go to the next strongest board, which is also based in the USA, and it's also from an American board. Okay, so again, when you are an ABAT certified, you are getting a certificate from the States, from America. So you are going to have a really good, strong, and certification or a foundation for you to access different jobs across the globe. IBAO is also globally recognized with flexible recognition. All right, so these are just, I need you guys to understand. So, you know, ഇപ്പോൾ entry level ആണെങ്കിൽ ABAT, and if you are at a higher level, you can go for QSPS. If you are at a master's degree, you can go for QBA. But of course, you know, if I want to tell you from my personal experience, a lot of people with bachelor's degree or master's degree ഉള്ളവര് എന്താ സംഭവിക്കാം? They think they like ABA from what they heard, and അവർക്ക് ABA ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് without actually having experience in actual ABA clinics or doing proper ABA therapy ഉള്ള ഒരു experience അല്ലാത്ത കുറച്ച് പേര് ഭയങ്കര ambitious ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ they might go for QBA, which is almost a year course, and അതിന്റെ ഒരു അവസാനത്തുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്നൊരു ഫീൽ വരും, right? And then some of them drop out. And they were like, no, this is not for me. Better than that is you try the ABAT. ABAT covers all the basic concepts in ABA. You're getting 15 hours of supervised field work and you test the waters. Okay, ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയ സംഭവമാണോ? എനിക്ക് ഇത് okay ആണോ? Am I, you know, fit for this job? Am I seeing myself working in this specific field 10, 20 years from now, right? You want to see if you really, truly, genuinely like working in this field. And I always encourage anyone who shows any interest, even if they're at any level and they are completely new, like they don't know what is ABA or they've heard of ABA, but ABA therapy ചെയ്തിട്ടില്ല, and they're like, I think I want to go. I say start with the entry level. Just 40 hours. You can finish it in 2 months. Sit for the exam. Ishtayo. Okay, you like it? Then go pursue the higher ones. Okay, don't jump unless
unless you worked in the field and you know yourself that you really want to go for it, then yes, of course. But ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പോൾ it's always best to start with the entry level, and then you can go jump from here to here, or if you already have a master's degree, jump from here to here. Okay? All right. So how do we become ABAT certified? First of all, what is ABAT? Applied Behavior Analysis Technician. It's the entry point into the world of professional behavioral therapy and intervention. So this is like your entry point where you know the basic things that you need to know in order to do ABA therapy with special needs kids, even in schools. എന്താണെങ്കിലും നമുക്കൊരു basic level അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്, ഒരു certification ആണ്, sorry. So again, it is globally accredited by the CABA board, which is Qualified Applied Behavior Analysis Credentialing Board, which is recognized from USA, from the States. Okay, and it's recognized internationally, meaning ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും, if you have an ABAT certification, you are recognized. Okay, and you have to work under the supervision of a BCBA or a QBA. അതായത് once you become ABAT certified, it doesn't mean that, okay, now I can, work by myself, I can have my own independent practice. No, because നമ്മൾ ABAT course എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു ബേസിക് ലെവലിലാണ്. അതായത് it's a very entry point അല്ലേ? So when you are working with kids and maybe they have a lot of severe problem behaviors, and you always need to be under the guidance of a QBA, a BCBA, or a QASPS, a BCABA. So നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിലും we are at this point അല്ലേ? So you can either be supervised by a QASPS, BCABA, a BCBA, or a QBA. Okay, so even after we get the certification, we want to make sure that നമ്മൾ ആ ഒരു supervisorന്റെ അടിയിൽ തന്നെ work ചെയ്യണം. All right, and it's not like, oh, I'm working with someone and that's it. No, you have forms. എല്ലാ മാസം ആ forms fill ചെയ്യണം. You have to do certain assessments to make sure that you are updated. So വളരെ systematic ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യാം, തോന്നുമ്പോൾ no. If you are not active in the field, your certificate becomes inactive. And അത് reactivate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ steps ഉണ്ട്. Okay, so this certification it's pretty serious. Like it's something, if you are interested to take, you want to make sure that you look into all the steps of what I should do if I want to continue working as an ABAT, even നമ്മൾ certified ആയിട്ട് ABAT ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയസ്, what are the requirements ഒക്കെ നമ്മളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Okay, all right, so let's look at what are the steps to become ABAT certified. Number one, we have to meet the education requirement. അതായത് high school graduate, +2, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ +2 തീർന്നിരിക്കണം. You have to be above 18. So 18 years old and older. Okay, so if these two things are there, you're good to go. You can start with this course. Then you start the 40 hours of ABA training. ഒരു course work ആണ്. Okay, that is, there is a course, ഒരു minimum 40 hours ഉണ്ട്, ഒരു course work ചെയ്യണം. This course should be given by an approved CABA coursework provider. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ CABA വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ you will find so many different people across the globe that are providing this course, right? If you go to the CABA website, നമുക്കത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആരൊക്കെയാണ് verified, who are the approved coursework providers. So you have to make sure that this 40-hour training that you're receiving is from an approved CABA approved coursework provider. Once you finish that 40 മണിക്കൂർ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ you start your supervised field work. What is supervised field work? Field work എന്ന് പറയുന്നത് basically you work directly with a child, or if you are already working, you start counting the number of hours that you're doing direct ABA therapy with a client or a child. Okay, and that should be supervised by a QBA, a QSPS, a BCBA, or a BCABA.
So അതിൽ നമുക്ക് total number of hours that you have to do is 15. 15 hours hands-on practice with a client. And from that 15 hours, 1.5 hours should be directly supervised by your therapist. Supervised by your supervisor. അതായത് your supervisor will come. ഇപ്പോൾ ഇൻ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻ പേഴ്സൺ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി 1.5 മണിക്കൂർ, ഈ 15 മണിക്കൂറിൽ 1.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ, എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ, ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ, ഈ 40 മണിക്കൂർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു തെറ്റ് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നോ യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ, നോ. It's like a learning process, right? ഈ 15 മണിക്കൂറിൽ you make a mistake, your supervisor corrects you. And then she gives you another chance to show her that you know how to do something. So it's a very hands-on ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും 40 മണിക്കൂറിൽ പഠിച്ച എല്ലാ തിയറിയും കോൺസെപ്റ്റ്സും ഈ 15 മണിക്കൂറിൽ you're showing your supervisor, hey, look, I know what I'm doing. I know how to do the basic, implement the basic principles of ABA. Okay, so it's a very hands-on experience. Your supervisor will be there. If you're doing it remotely, your supervisor, you will send videos to your supervisor and she will check the videos of you working with a client, and she has to send you feedback on how you're doing, എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്, എവിടൊക്കെയാണ് gaps ഉള്ളത്, and how you can improve yourself. So these are all very important and these are all documented. Like we have forms that says ഞാൻ ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഈ ക്ലയന്റുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, ഈ മണിക്കൂറിൽ 1.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് ഇരുന്നു. Like you have to fill those out. Your supervisor has to sign it. So it's very systematic way of doing supervision. Okay. Now in that 15 hours, right? Remember I was telling you, you have to do 1.5 hours. 1.5 hours, you have something called a competency assessment. Competency assessment is basically the supervisor will sit with the therapist, okay? And a lot of it would be like an interview style. What are the basic characteristics of an individual with autism? What are the risk factors of individuals with autism? Give me the principles, the basic principles of ABA with an example. Like, you know, it's a basic like a Q&A kind of thing. And I will ask questions. The therapist will give me answer. If I feel like they don't know how to, answer certain questions, and then I will meet with them again at a later time. You're like, okay, you need to do 1, 2, 3. You're not fluent. We're going to practice it. And I will assign some readings. Go back to the notes, read this, this, and this, and come back again. Right? So the competency assessment, it's like checking if the therapist or the one who is sitting for the exam, for who wants to become ABAT certified, if they are ready to go for the to apply for the certification. Are they able to demonstrate the basic ABA skills? So it's a combo between Q&A, ഒരു question and answer style ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസർ ഒന്നെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ that supervisor will come in person to wherever you're working and observe you. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് 1.5 മണിക്കൂർ, ആ 1.5 മണിക്കൂർ she will dedicate certain time and she will be like, okay, you have to do this, or you're doing awesome in this, and she will give you feedback for your performance. And if you are not your supervisor in person alla remotely aanundengil, you will send videos of you working with your kiddo. Basically, 5-10 minute short videos, or if it's you're doing a whole session, you can send her the whole session. It'll be between you and the supervisor. Okay, there will be an understanding, and നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് അയച്ചു കൊടുക്കും. ചിലർ ലൈവ് ആയിട്ട് കാണും. അതായത് നിങ്ങൾ സെഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേരൻസിന് ഒരു കൺസെന്റ് എടുത്തിട്ട് camera, എന്താ പറയാ, you keep your phone or whatever the recording device room in a corner വെക്കുക, and the supervisor can watch you how you are doing and performing with the client that you're working with. So Q&A plus practically she's checking if you know how to do it. Okay, then she will sign the competency assessment form, and അതോടുകൂടി you will pass the competency assessment and you're ready for applying to sit for the exam. So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ 15 മണിക്കൂർ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ആ 15 മണിക്കൂറിൽ 1.5 മണിക്കൂർ കോമ്പിറ്റൻസി അസസ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരും. സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ 1.5 മണിക്കൂറിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പിറ്റൻസി അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കോമ്പിറ്റൻസി അസസ്മെന്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ്
question and answers, as well as the supervisor watching you do direct therapy with a child with special needs or not, and guiding you in your work, giving you feedback. And if she feels that എവിടെയെങ്കിലും ഒരു gap ഉണ്ട്, helping you fill that gap. Once you're ready for the certification, you do a criminal background check on them. And, a couple of forms that you have to fill showing that ഞാൻ ഇത്രയും മണിക്കൂർ work ചെയ്തു, ഇത്രയും മണിക്കൂർ supervisor ആയിട്ടിരുന്നു, and then you can sit for the exam. The exam is about $125, if I'm not mistaken. And the exam has 125 questions, എല്ലാം multiple choice ആണ്. You can do it at your home. Basically, you have your laptop, it's open. 2 മണിക്കൂറുണ്ട്. ആ 2 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് 125 questions ചെയ്യണം. And obviously, there are a lot of guidelines. Table ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. They will turn on your camera, see there's no one else in the room. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. Okay, so these are the basic steps if you want to become certified ABAT. Alrighty. So your getaway into the field of ABA. So the ABAT pathway is perfect for anyone who's just starting out in ABA. Okay, especially psychology graduates or psychology students who want to really make impact in people's lives. So for those with a psychology background, okay, this course really helps you apply what you already know, turning theory into practice, okay? And you'll also learn how to use the research-based techniques to help these individuals improve their communication, learning, or the daily life skills, okay? And you'll also get hands-on experience in behavior interventions. So you're not just studying theory and concepts. It's very hands-on, right? I'm like, concepts, theory of reinforcement, extinction, punishment, all those things that you're learning, we're also learning how to implement it. Okay, so it really helps you bridge the gap between classroom knowledge and real world clinical work. And for those who are completely new to ABA, like ABA പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്, don't worry, this course starts from the basics. If we are having a mix, like classroom psychology students ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത ഒരു ABA എന്താ സംഭവം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും it doesn't matter, because we are teaching it in a way that ഒരാൾക്ക് ABA എന്താണ് എന്നൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ. So you don't have to worry if you have no idea what is ABA. We are starting from step 1, and then we move very gradually. So we make sure that by the end of this course, you need to know everything, so you are ready to do the hands-on training and make sure that the training you're doing is comprehensive, it is supervised, and you're getting the proper feedback and guidance from a certified professional. Okay, so whether you are a psychology graduate looking to expand your skills, or someone that is exploring a new path, a new career path, okay, the ABAT certification is your clear, structured, and a very rewarding entry point into the world of ABA. Okay, I hope I've convinced you so far into giving ABA a go, at least a try. So what are the things that we cover? നമ്മൾ പറയും 40 മണിക്കൂർ coursework ഉണ്ട്. So what are the things that we need to cover? Basically, we have 7 domains. Okay, they're like domain A, B, C, D, E, F, G. The first one is the basic things that you need to know about autism. Autism core knowledge. What is autism? What are the characteristics of someone with autism? What are the risk factors? What are the prevalence? Comorbidities? Yeah, those are the basic things related to ASD. Usually you have to cover at least 4 hours. By the CABA board, the minimum ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം. All right.
Then we have legal, ethical, and professional considerations. So this is very important. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ we are dealing with a very vulnerable population, അല്ലേ? So there should be strict guidelines on what you can do as an ABAT and what you should not do. So that's what we cover here. Ethically, legally, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ responsibilities as an ABAT. Okay, and usually നമ്മൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും. അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിയറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് we usually keep this towards the end of the 40 hours. And according to the Kaaba, we need to have a minimum of 5 hours should be spent targeting this domain. So you can imagine how important it is. Okay, then we have core principles of ABA. The fundamental principles of ABA. What is reinforcement, punishment, extinction, stimulus control, discrimination training, all the basic things. A lot of theory. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ antecedent interventions. ഇപ്പൊ നമ്മള് if you remember I was saying നമ്മൾ ABA എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിഹേവിയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, മോഡിഫൈ ചെയ്യും to make a difference in this behavior, right? So ആ ബിഹേവിയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ antecedent എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so we have a lot of types of antecedent interventions. അതായത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയർ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ proactive ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ആ ബിഹേവിയർ for that behavior not to happen, basically. So here we cover a lot of different ways you can prevent a specific behavior from happening. Prevent challenging behaviors. Then we have skill acquisition programming, sorry. This is the longest domain. I think we take about 10 to 12 hours just for this because I different strategies and how you can teach a new skill. ഒരു skill ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ different types of strategies on the ABA. All of that is covered here. Then we have behavior reduction interventions. We have a lot of problem behaviors, right? Especially when we're dealing with special needs kids. Their main concern is their problem behaviors. Problem behaviors, problem behaviors, how do I replace these problem behaviors with a good behavior, if I want to say it like that. For example, the child is crying and hitting and aggressive when he wants something. He wants iPad, he wants chocolate, he wants his mom's attention, and he's doing a lot of problem behaviors, right? So here, in this part, we are learning, why is the child doing that? What is the function of his behavior? And problem behaviors, what can I teach the child in order to get the same access to whatever he wants? Apo kadichilum vidichilum pagaram njan endakka nalla behaviors ee kuttikku padippichu kodukam to get that iPad or to get the mom's attention, right? What else can I teach? We say replacement behaviors. Okay, so that is problem behaviors that reduce ANS strategies, basically. And finally, we have data collection and analysis. One of the very important things, ABA എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ one of the main things we have is data collection, right? We have to do data collection to know, okay, the child is progressing. Ado progress ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുട്ടി problem behaviors കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ദിവസം എന്താ പറഞ്ഞ like the responses of the child is really slow. So അതൊക്കെ നമുക്കൊരു pattern analyze ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ we have to take data, അല്ലേ? ഞാനിത് ചോദിച്ചു, കുട്ടി ഇത് ആൻസർ പറഞ്ഞു, പ്ലസ് ഞാനിത് ചോദിച്ചു, കുട്ടിന് ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലായിരുന്നു, മൈനസ് ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സഹായം വേണമായിരുന്നു, അപ്പോഴാ കുട്ടി റെസ്പോൺസ് ചെയ്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ P, prompted. So that's what we talk about, like data collection. എങ്ങനെ ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ആ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യണം, and how we graph this data. We're not just taking data collection അത് അവിടെ പൊടിയടിച്ചിരിക്കുക, അല്ലെ? ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വിഷ്വലി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. So, for example, like your supervisor, when they come to your sessions as a behavior therapist,
they're going to look at your graphs. അവർ നിങ്ങളുടെ data collection അല്ല നോക്കുന്നത്. Graphs നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് okay, the line is going up, the child is going good. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആണല്ലോ, കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് വളരെ സ്റ്റോൾഡ് ആണല്ലോ, എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് വിഷ്വലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗ്രാഫ്സ്. സോ ഇൻ ദിസ് ഡൊമെയിൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡേറ്റ, how we can analyze the data, and how we can graph and analyze the graphs. So very important thing. So these are the things we cover in the 40 hours of the ABAT coursework. All right. Now let's talk about work opportunities. I'm sure എല്ലാവരും ഇതിനായിട്ട് wait ചെയ്യുന്നു, right? So if you become certified ABA technician, applied behavior analysis technician, if you become an ABAT, where can you work? എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് work ചെയ്യാൻ പറ്റും? Number one, centers and institutions that are specifically for children with disabilities or special needs. Okay, so നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട്. If you are looking into the Gulf, so much of opportunities, in the Gulf when you're talking about different centers. Okay, we have schools. So ABA is not just in clinical settings. In schools where there's mainstream, inclusive schools under special education schools under. So you can work in either one. You can work as a shadow teacher in school. Okay, there are special education classrooms, there are resource room classrooms. So schools is another big opportunity for ABATs. Because remember when we said ABA therapy is not just behavioral. You can teach academics. Like a kid with ADHD has a lot of behavioral issues, and because of those behavioral issues, avarku padikkan pattunilla, avarku focus cheyan pattunilla, avaru bhayangara impulsive aanu. So a lot of those issues are intertwined, right? Their academic issues with their behavioral issues are usually hand in hand. So in ABAT, that's a perfect case for a behavior technician, right? They're like, okay, we need someone who's certified, someone who knows how to deal with a child who has education, academic issues, and behavioral issues. So that's where you guys come in. Okay, you can work in hospitals and medical rehabilitation facilities. So നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, but if you want to talk about നമ്മുടെ Gulf region, okay, there are so many hospitals and clinics here that are specialized in like speech therapy, and in that speech therapy clinic you would have behavior technicians working. Or there are a lot of hospitals, big hospitals that have behavioral department, an ABA department, and they have behavior technicians that are working there. So this is common in ഞാനിപ്പോ സൗദിയിലാണ്. സൗദിയിൽ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Home-based services. Home-based services is very common. Okay, അതായത് parents cannot afford to put the child in a school. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊണ്ടാക്കാനുള്ള മീൻസ് ഇല്ല. Maybe it's financially, maybe അവർക്ക് ടൈമിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. A lot of them go for home services. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൗദിയിൽ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കേസസ് ആണ് home based services. Even the therapists that I'm working with now, that I'm supervising now, majority of them are home based clients. അതായത് you go to the client's home, and it depends. Some of them say നമുക്ക് ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ചയിൽ വരണം. Some of them who can actually pay for it, they might say the whole day, like 6 hours, 8 hours a day. Some of them one day ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് 5 days a week, right? Where you go to their home, you do therapy, and your supervisor എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വന്ന് നിങ്ങളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യും, അതായത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഈ കുട്ടികളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണത്. ബിക്കോസ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ, അപ്പൊ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾറെഡി ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ വർക്ക് ദേ ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ചെക്കിങ് ഇൻ ഓൺ യു. ബട്ട് വെൻ വി കം ടു ഹോം ബേസ്ഡ്, ആ സിസ്റ്റം കുറച്ച് വ്യത്യാസവും. അതായത് യു ഗോ വർക്ക് വിത്ത് ദം on a day-to-day basis, and your supervisor will come visit you in your client's home. It could be twice a week, it could be minimum once a week. Okay, so these are the different places you can work in once you become certified. Now, what can you work as? ഇപ്പൊ ഞാൻ certification എടുത്തു, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം? Like, what are the roles that I can do? First and foremost, once you become certified, you are a behavior technician. You are an ABA
therapist. അതായത് you can work directly with children and adults implementing ABA programs under supervision. Now, adults എന്ന് പറയുമ്പോൾ, again, it doesn't mean that just because we are ABAT certified, I can work with any kind of special needs in any age range. No. Your supervisor will guide you. She might put you with a student, maybe a 2-year-old, അല്ലെങ്കിൽ a 5-year-old, and she's going to assess and see നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Does she feel like, okay, you are 100% good with this? Then she will let you be there. If she feels that, okay, ഈ ഒരു ഏജ് റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല, നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് പറ്റൂല, നമുക്ക് വേറൊരു ഏജ് റേഞ്ച് പോകാൻ പറ്റും, those are decisions that your supervisor will guide you on. Okay, so here, yes, I'm mentioning children and adults, but it doesn't mean that we have a license to work with anyone. It's very individualized experience and obviously under the guidance of your supervisor. Shadow teacher. So when you go into schools, right? ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാഡോ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, let's say that ഒരു KG പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഓട്ടിസം ഉണ്ട്. ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ എല്ലാ ബാക്കി സാധാ കുട്ടികൾ പോണ അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ. രാവിലെ ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ കാലെടുത്ത് വെക്കണ തൊട്ട് തിരിച്ച് ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോണവരെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഷാഡോ പോലെ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഷാഡോ ടീച്ചർ എന്ന് പറയാം. റൈറ്റ്. Another word people use is inclusion support staff. അതായത് ആ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സ്കൂളിൽ കുട്ടീനെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ടെക്നീഷ്യൻ. സംടൈംസ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഷാഡോ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ബ്രേക്കിനുണ്ടാവും, ആ കുട്ടി ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും. മാത്സ് എന്താണോ സ്കൂളിലുള്ള എന്ത് പരിപാടിക്കും ദിസ് ഷാഡോ ടീച്ചർ വിൽ ബി there doing ABA therapy throughout the whole school day. Sometimes you might have cases where കുറച്ചും കൂടെ മൈൽഡ് ആണ്, ആ കുട്ടിക്ക് മാത്സ് ക്ലാസ്സിന് കുറച്ച് വീക്കാണ്, ഇംഗ്ലീഷിനും കുറച്ച് വീക്കാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ as a behavior technician, if you're working in school, what would you do? ഈ സ്പെസിഫിക് ക്ലാസ്സസിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ കുട്ടീനെ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യും. അതായത് because he needs extra support, you take him out of that class into a resource room and ആ കുട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ടും ടൈമൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ മോഡിഫൈ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. Okay, so it could be either way. ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ when the child needs you, you go in and give them help. Early intervention specialist. So this usually we say EI, early intervention. Okay, അതായത് from around 2 to 4 years. Okay, less than 5. We say early intervention. അതായത് we are giving them intensive ABA therapy at the earliest age, this specific age range, and it goes maybe up to 3 hours at a time. അതായത് നമ്മൾ ഒരു 3 hours ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ early intervention program എന്ന് പറയും. So it could be part of a school, it could be part of an institution or a center. Some places have early intervention programs, അതായത് they do one-on-one therapy. അതിൻ്റെ കൂടെ they have EI groups. രാവിലെ ഇത്രയും ടൈമിൽ 6-7 കുട്ടികൾ EI ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വൈകിട്ട്, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക്, അങ്ങനെ they might have early intervention groups. So early intervention എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും we are talking about what groups, okay? Giving a direct ABA therapy to a group of young children with special needs. Okay, so these are the things that you guys can work as. Okay, now once you become a certified ABAT, your opportunities are not just limited to one country. It's a global opportunity that you're having. So your certification is like a passport. Okay, it's like a passport for ABA careers. It's recognized and respected in more than 60 countries around the world, which is included the GCC, India, Europe, Asia Pacific. Here, the demand for trained ABA professionals is increasing day by day because the children with autism or the individuals with special needs are also increasing.
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ the numbers are rising. People are becoming more aware. Families are reaching out to get help, support, treatment for their kids. So there is a big gap. Okay? So that goes hand in hand with what we are looking for. Like we are looking, okay, in ABA to Varnam, I want to do this certification. And if you are doubtful in key certification കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടുമോ, be sure there is a huge gap, okay? And there's a high demand for qualified ABA professionals across the globe. Remote and telehealth roles. So especially after നമ്മളെ കൊറോണ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, കൊറോണ ടൈമിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ടെലിഹെൽത്തിലോട്ട് ആൾക്കാരൊന്ന് ആ ഒരു മൈൻഡ് മാറി വന്നത്. അതിന് മുന്നേയൊക്കെ ABA ഓൺലൈൻ കൂടെ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ how would you do ABA online? I don't think that's possible. But when that situation came, people really, opened their eyes to, okay, I have a tough situation. I don't know when COVID is going to end, and I need to do something for my child, right? The child is having behavioral issues, full-time വീട്ടിലാണ്. They started telehealth around that COVID. അതിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ കോവിഡ് ടൈമിലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് it became stronger. People are starting to do more and more telehealth. So if you are someone who is a mother and you have many kids and you're like, okay, എനിക്ക് certification എടുക്കണം, പക്ഷെ എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല, എനിക്ക് വർക്കിന് പോകാൻ ടൈം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ I don't have, the means to travel to a certain country that has more opportunities than നാട്ടില്, you can do telehealth, right? There are so many opportunities online where you can work with kids in many different countries through Zoom, online platforms. Okay. And of course, telehealth വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആവും. So you will be working with your supervisor. Even നമ്മൾ ABA online കൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും, you should be having a supervisor, right? Your supervisor should be able to guide you. Okay, online ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആവണം, കുട്ടിയുടെ കൂടെ പേരന്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് they will guide you on how to do it. Okay, so when you earn your ABAT certification, you're not just completing a course, you are opening doors to a global profession, okay, where your skills are valued and the work that you do, even if it's very small, even if you just have one client, it's making an impact. It's really making a difference. And you can grow wherever you are in the world. Doesn't matter. Right? Okay. So I think we already talked about this, but I just want to emphasize on the career path that you guys can start with. So let's say that psychology graduates, whether you have master's or bachelor's degree, you can start with the ABAT certification, which is the entry level. We talk about the basics in ABA. You do some hands-on training with your supervisor. This would be a good start, especially if you are very unsure if this is the field for you. On the try channel and the sambham or idea, you want to give it a go, start with this. If you are already someone who has been working for years in the field and you have a bachelor's degree, go for QSPS level. It's a mid-level supervisor role. Obviously, you'll have more responsibilities. You have to do more supervision hours. It's a lot more intensive, okay? But എന്നാലും the benefits are definitely more. But again, I would say if you are new to the field, start with this. Then the highest level, if you have a master's degree, is you can go for the QBA level, which is it's almost a 1-year program, almost 2,000 hours of field work, very intensive. But definitely the benefits are നമ്മൾ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണോ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ്സും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, so just understand this level of progression. And നമ്മളിപ്പോൾ ABAT certified ആയി കഴിഞ്ഞു, you are like, okay, the കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായി, I'm good at it, this is giving me a lot of good opportunities. You can start working up, right? ഒന്നെങ്കിൽ if you have a bachelor's degree, you can work yourself up. You can start working on the coursework for the QSPS. Or if you're like, you know what, I love this, I want to go directly to QBA, go ahead. You have a master's degree, you can jump from the ABAT to the QBA level. All right.
So just understand the career path that you can, the certification path actually, not the career path, that you can progress. Okay, so thing that you guys have been waiting. What is my salary expectation? Right. So if I'm around 20 to 25, okay? Because we are looking at an entry level, and of course, the salary would increase the more experience you have. So the ABAT who is freshly graduate would maybe start at the 20, and then the number of years you have experience, the number would obviously go higher. Same for both of them in Saudi or UAE. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേഞ്ച് നമ്മൾ സൗദിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു 4 ആണ്. ചില സ്ഥലത്ത് പറയും 3.5, but personally I have never seen an ABAT who has gotten less than 4. Okay, so 4,000 is a good salary starting point, whether you're working in a clinic, whether you're working in a school. That's an excellent starting range. Okay, and of course, the more years of experience you have, that number goes up. The ceiling is usually 7. I know people who are got 8, who have gotten 9. It depends on the institution that they're working at. Some institutions, they pay really high. Some places not so much. So it differs from place to place. But or average we can say 4,000 to 7,000 riyals, Saudi riyals. Now, UAE it is around 3.5 is the starting, and around 7,000 is the ceiling. Again, the more experience you have, the higher you get paid. So career progression, progress to a senior therapist or lead technician roles where you can expect significant salary increases and enhanced responsibilities. Okay, so this is just a rough number, ladies. It's not a fixed thing. It could change country to country. It could change even within cities. Like Saudi Jeddah, Riyadh, Dammam. Again, salaries are very different, right? Riyadhile പൊതുവെ salaries കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ്. Dammamile പൊതുവെ കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ്. But I know a place in Dammam that pays like 8,500 for their ABATs. So it changes. But an average, this is what you get. All right? Now, I've been going on and on and on about ABAT courses and what you guys need to do in order to become certified and all the steps that you need to do, right? So us, Floreo, we are providing the 40 hours of ABAT coursework. We are an approved coursework provider. Adaida, you remember when I told you if you want to check who is eligible to give this 40 hours, namala QABA website li poyal kanum, you will find us there. This is our provider number. So we have given them our curriculum vaichu approve, and we have built a 40-hour coursework based on the standards from the Kaaba, and we are a Kaaba approved training program. Okay, the course will be given by me, the BCBA, and we usually give it's 48 hours. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഈ 40 മണിക്കൂറിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 40 മണിക്കൂറിൽ തീർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 40 മണിക്കൂറിൽ തീർക്കാം, right? But I personally think that if you really, really want to understand each topic, go into details. അതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ട് കേസ് സിനാരിയോസ് കണ്ടു അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി വരണമെങ്കിൽ അതൊരു 48 മണിക്കൂർ എടുക്കും, right? We have tried it with 2 different batches, and 48 hours is what we got. So instead of 40, we go for 48, and we finish it in a span of 2 months. Okay, ഞങ്ങൾ തരുന്ന course, it is a hybrid model. അതായത് you guys can watch the recorded videos online, and weekly, once a week, you will have discussions with me. So once a week, you will be live with me. Live. We will sit.
ആ ഒരു ആഴ്ചയിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം, ഓർ യു ഹാവ് യുനോ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫ് കേസസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണോ അതാണോ ഇതാണോ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ Q&A and also a review of things that you covered in that week. So that's why we say it's a hybrid. There will be recorded videos of me teaching each topic, and then at the end of each week, we will meet group by group. One-on-one alla, grouply, weekly, group meetings weekly ഉണ്ടാവും, where we will discuss things. So you will, it's self-paced, right? Weekly, it's, ആ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ഒരു ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് you can watch the videos. Of course, within each domain, you're gonna have mini quizzes, assignments. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, are you able to, answer simple questions related to it? You might have some case studies where you have to analyze and answer some questions to some MCQ style questions. So a little bit of a combo of that. And of course, we will give mock exams. We will definitely be training you, preparing you for the ABAT exam. So namala 48 hours കഴിയുമ്പോൾ you will have an exam which will basically be covering all the topics that you did, right? It's like you did a final exam, you could say, basically, just to see, are you guys there? Are you really ready for the actual exam? So definitely we will prepare you for that. നമ്മള് വെറുതെ just here, do it. No, we have the supervision part, which is once you finish the 48 hours of coursework, and then you do the final exam, then you start your 15 hours of field work. അതായത് നിങ്ങൾ hands-on. If you are already working, you will start doing ABA therapy. Obviously, നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ ക്ലയൻസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഗോൾസും അവരുടെ നീഡ്സും അനുസരിച്ചിട്ട്, and also based on the policy of the institution or center or wherever you're working, അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പെർമിഷനും കൺസെന്റും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും you will start doing direct ABA therapy with a specific client. And നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന് 15 മണിക്കൂറും, right? So you're gonna log each day, ഞാൻ ഈ കുട്ടിയായിട്ട് അരമണിക്കൂർ ABA therapy ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഒരു 15 മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നവരെ you will continue. And then in that 15 hours, you're gonna sit with me one-on-one. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ട് you will have a competency assessment, and you are going to send me videos of you working with your student. Because I am in Saudi, in നാട്ടിലില്ല, unfortunately. So this is how we're going to do remote supervision, right? So I'm still going to see how you are applying all the things that we learned in theory. You're going to do it hands-on. You're going to record it for me. I will have certain criteria. I want to see you do a video on pairing. I want to see you do a video doing DTT, training, shaping. There will be a whole bunch of assignments that says I want to see you implement this specific strategy. You will have a bunch of things that you need to send me. So I will watch those videos, and if I feel like, okay, നിങ്ങൾ ചെയ്ത XYZ തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് അവിടെ എന്തോ ഒന്ന് മിസ്സായി, then I will ask you to send me a video again, or I would guide you on what you could have done instead, right? So it's like a remote supervision എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are not compromising on quality, okay? So I want to make sure that you understand that even though I am not in India, I will be here to give you all the guidance and support that you need in order to make sure that you are 100% ready. You are able to implement all the basic things an ABA technician needs to be able to do, right? So our supervision, if I'm not 100% sure that this specific student of mine is not ready, I will not sign the form, right? So we are more about quality than quantity. I'd rather you take your time doing the work that you need to do, but make sure that
you finish our course and when you graduate from our course, that you are well prepared. You have all the skills that you need to go and work as an ABA technician. Okay, so that would mean, and we work hand in hand. Okay, I will definitely be asking you to send me a lot of things, and then I will watch it, correct it, give you feedback. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ supervision. Then obviously language support, it's going to be a mix of Malayalam and English. So, you know, at any point, നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊരു ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, നിങ്ങളത് കണ്ടു, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്ക്ലി സെഷനിൽ വരുമ്പോൾ വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാ ആഴ്ചയും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും where you come in one on one അല്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ there will be a meeting. So you can come and say, you know, എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും പറയോ. So again, English is not like the only thing. We're going to have a mix. So this is what our 40 hours of ABAT coursework would look like. Okay, it's 48 hours across 2 months, hybrid, weekly meetings. You will have a lot of assignments targeted for each topic, and definitely supervised fieldwork. 15 മണിക്കൂറിൽ 1.5 മണിക്കൂർ supervised fieldwork ഉണ്ടാവും. And that 1.5 hours is the minimum. Okay, if there's a student that is really struggling, we definitely change that 1.5 according to our students' needs. Again, we are about quality, not quantity. Okay. All right. So why should you guys, you know, choose our program? What is unique about us? So all the things that you're going to learn, it's from me, the BCBA and the IBA. So I hope to give you guys a high quality evidence-based training. You know, I've alhamdulillah, really blessed to work with a lot of supervisors here that are from all over the world. So my supervisors are like a masala mixana, you know, and each of them brings something new from a different part of the world. So I hope to give that to you, to share what all that I've learned from my supervisors, my experiences, to make sure that you guys get high quality instruction and high quality supervision. We have very interactive learning. Yes, I know the videos are recorded, right? പക്ഷേ നമ്മള് weekly we're going to meet. I'm going to get to know each and every one of you, right? Because at the end of the day, നമുക്ക് competency assessment വരുമ്പോൾ, even if our batch is ഇത്രയും number of students ഉണ്ടെങ്കിലും, ഓരോ student ആയിട്ട് I will be doing one-on-one. So it's going to be interactive for sure. Okay? Weekly mentorship, which is a big thing. Okay? I think that a lot of courseworks that are self-paced might not have this weekly mentorship element, and I think it makes a lot of difference. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് മാത്രം കണ്ടിട്ട്, you know, and ബോറായി പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം, and you ask me things and I see ഞാൻ പഠിപ്പിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, right? So I think that weekly mentorship it's a win-win situation. It's not just for you guys, it's also for me to be like, okay, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. All right, supervision support. So that really makes a difference. You know, a lot of courses online, they provide the coursework, but not the supervision or the supervision quality because remote ambo, they compromise on it. And the rule of thumb is I don't let any student graduate from any course that I'm giving unless I feel that they are 100% there. So if I see that any gap, any place that, you know, the missing on the, we practice again and again and again. It's a learning process, right? My students, this is something I always say, we're not here to judge. We're not here to be like, oh, you don't know how to do this, so you don't know. No, it's a learning process. So I really hope that, you know, that really makes a difference. Even as a student, the kind of supervisor you have. So in the experience, I've had different kinds of supervisors, and I look up to a certain kind, and I hope to be like them.
and do the things that they did for me to become a good BCBA. So I hope to do the same for my students. Okay, so this is what makes our program unique. Now, how to enroll in our course. So our new batch starts December 2025. The first week, around the first week, ഒരു day fix ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. So if you guys are interested, if I have convinced you ladies, of why you should try ABA, come into the field of ABA, or even just give it a shot. If you don't like it, it's a 40-hour course. You're not going to lose anything, right? If you ladies are interested, please feel free to contact this number. All right, I'm just going to leave this for a couple of seconds so you guys can screenshot or just not note down this number. But inshallah, we will start our new batch in the month of December. Okay? So, my lovelies, I hope that you make a difference by starting today. Whether you join this program or not, whether you join a different ABA course or, I hope that this made എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിൽ ABA പറ്റി ഒരു positive shift ഉണ്ടായി. I really hope that you took even one new thing from my mini session, and whether you are a psychologist or an ABA professional, you are transforming lives. Okay? And by becoming certified, you're going to become part of a huge international community. So I'm going to stop here and let you guys ask me if you have any questions. So I am open to any questions. If anyone has a question, they can unmute and talk. Ma'am, Yes. ഈ UAE KHT അപ്രൂവൽ വേണമെന്ന് കേട്ടോ, ലൈക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റോ? Honestly, I have heard of it, but I don't know personally. Okay, I have heard that you need to be KAHT. I think I'm not particularly sure of Endakayana process to become certified under that ministry, but it's not a must, because I know some of them who are working and they don't have that certification and they're working. But if you want me to check, I can definitely check what is the criteria, and then in the process and then okay to I can definitely get back to you. But honestly, I don't know the UAE standards right now in terms of this specific question, so I'm really sorry. Okay, ma'am, thanks. Okay, could you please say the number? Couldn't take a screenshot? Yeah, sure. Anyone else would like to enlighten me with questions? Please, ladies, end the doubt on English choicho, because this is the chance for you guys to ask if you Hello, have ma'am. anything. Hello. Currently, ഞാൻ മക്കയിലാണ് ഉള്ളത്. Uh-huh. About pursuing ആണ്. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജോബ് സീക്കിങ്ങിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? So, are you active on LinkedIn? Yeah. Okay. LinkedIn വഴി there are a lot of opportunities that they are posting. ABATs നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് LinkedInൽ സൗദിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നോക്കുന്നുണ്ട്. So I would say go to the leading institutes in Jeddah. ഇപ്പൊ മക്കയിലാവുമ്പോൾ ജിദ്ദയിലോട്ട് പോകാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് യാത്രയുണ്ട്. മക്കയിലുള്ള institutes, I'm not sure, but Jeddah has a lot of opportunities that you can apply to. Okay, so reach out to different institutes. I'm LinkedIn പോയിട്ട് just search different clinics in Jeddah and reach out to them.
വിസ റൂൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മളൊരു വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലാണെങ്കിൽ ജോബ് സീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് സൗദിയിൽ കുറെ പുതിയ റൂൾസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഓൺ visiting visa, you can work, but certain conditions ഉണ്ട്. So you might have to check. Some places they're okay with it. If you are working like ഒരു സെന്ററിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ they might say, ഇക്കാമയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ഹോം സെഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ they're like it's fine. Yeah. Thank you, ma'am. You're welcome. Okay, let me share Good. the. Hi, Hafwsa. Hafwsa, can I add on with someone's question regarding KSD approval? Sure. See, regarding the KSD approval, it's all about നിങ്ങൾ UAE ഒരു കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡർ ആവണമെങ്കിൽ you have to be registered with KSD. അവിടെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അവിടെ അവരെടുത്ത ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. But if you're, qualified from anywhere else, from the outside the world, like from US in the Vernalkar, Ireland in the Vernalkar, UK in the qualified Lalkar, Europeans of Kavada work in, and it's not regarding not from a KSD approval. So, already in the Varia, പുറത്തുനിന്ന് എടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് QBA certified ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ജോലിക്ക് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല. Someone asked the same question in some of the queries with Floreo, and we have redirected the questions to those department, and avare eduthu kittiya answer aanu njan ipo parnathu. Thank you. All right, anyone else has a question before we end it? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? KSDA, I mean, നിങ്ങൾ UAE based ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്ററിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെ ABAT അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ABAT കോഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡർ ഈ ബോഡി ആയിട്ട് പിന്നെ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ കേരള, നിങ്ങൾ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പിന്നെ എന്താ പറയാ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ബോഡിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ UAE എന്തൊരു കോഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനായിട്ട് ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. ഇത് രാജ്യത്തിന് വെളിയിൽ, അതായത് UAE വെളിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ബാധകമല്ല. Am I answered your question? Okay, clear. Thank you. അത് പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കാണുന്നത് ഇപ്പം BCBAs ആണെങ്കിലും പിന്നെ BCABAs ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരും ട്രെയിൻഡ് അല്ല. ഇപ്പം ലെറ്റ് മീ സേ ലൈക്ക് ഇഫ് Hafwsa is going to work on UAE, ലൈക്ക് അവിടെ ഈ ഒരു സാധനം വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ക്വാബ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ, നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് നമ്പർ എന്താ, നിങ്ങൾ അത് ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് അവർ നോക്കുക. ഓ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കൂൾ സെറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആണ്, നിങ്ങളെ സ്കൂൾസിലെ ABA സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിന് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് KSD വേണമെന്ന് മസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ കുറെ അന്വേഷിച്ചു, അപ്പൊ അവരെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു KSD വേണം, അപ്പൊ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു. KSD അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റേഴ്സ് നിന്ന് എടുത്ത സംഭവങ്ങളെ അവിടെ അപ്രൂവ്ഡ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറേബ്യ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റൂലേ? ഓക്കെ, അതെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. അതുപോലെ നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ? ഇപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നാഫിയ? ഇല്ല മാം, കറന്റ്ലി വർക്കിംഗ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ വർക്കിംഗ് അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വി സേ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, അഥവാ ഇനി വീട്ടിൽ കുട്ടികളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണോ വീട്ടിലുള്ളവർ ഒരു റോൾ പ്ലേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ABA ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന റോൾ പ്ലേ രീതിയിൽ വീഡിയോസ് അയച്ചു തരാം. സോ ബേസിക്കലി എനിവൺ അറ്റ് യുവർ ഹോം അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് DTT ചെയ്യുക എന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ആ വീഡിയോസ് എനിക്ക് അയച്ചു തരും.
and then I will give you feedback. Usually, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ABA തെറപ്പി ഡയറക്ട്ലി ഒരു ക്ലയന്റുമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ we give these students extra work ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ കേസ് അനാലിസിസും കേസ് സിനാരിയോസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ അസൈൻമെന്റ്സ്. നമുക്ക് 15 മണിക്കൂർ കവർ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ 15 മണിക്കൂറിൽ 1.5 മണിക്കൂറാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള 1-on-1 ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ അതില് 13 മണിക്കൂറുണ്ടല്ലോ ബാക്കി 13.5 hours ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് അസൈൻമെന്റ്സും കേസ് സിനാരിയോസും വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Good evening. ഹായ്. Hi, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒമാനിലാണ് and I'm Okay. also working as a trainee in Indian School Muscat. Okay. So എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. I mean, it would depend. Any A lot of experience? See, it depends from institution to institution, schools to schools. ചിലർക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രം മതി. ചില സ്ഥലത്ത് there will be a requirement of experience. So it's not a fixed thing അല്ല. Okay? So ഇപ്പോൾ ഒമാനിൽ Okay. തന്നെ I'm sure there's a lot of opportunities there. But again, it differs. It's not a fixed thing. Experience വേണം ഉള്ള ഒരു fixed thing. I would suggest that if you have no experience working with kids, at least you're open to doing some internship. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു volunteer ആയിട്ട് maybe you can start. So at least you can put on your CV that you have some exposure to working with in the field of ABA. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Great. Excellent. So make sure you put that in your CV and you highlight that. Yeah. Okay, thank you, ma'am. You're welcome. മാം So, ma'am, നമുക്ക് മെല്ലെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? NHRA എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എലിജിബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. What is the NHRA? NHRA Sorry. എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ ബഹ്റൈൻക്കുള്ള ഇത് നോക്കുമ്പം NHRA എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So do you know anything about that? Honestly, no. Shamjit sir, can you pitch in? Do you have any idea about the NHRA? Let me take 1 minute. I'm sorry, ഞാൻ കേട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചോദിക്കൂ പ്ലീസ്. NHRA എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്. So to ബഹ്റൈൻ ആണോ? Yeah. ഹലോ, ബഹ്റൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൈബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ NHRA കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് I can get you back actually. Okay, thank you. National Health Regulatory Authority ബഹ്റൈൻ്റെ അതാണ് പറയുന്നത്. അതെ NHRA NHRA റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല. ബഹ്റൈനിൽ എനിക്ക് അധികം അറിയുന്ന 1-2 ആൾക്കാരുണ്ട് ആക്ച്വലി. But I will check with them and I will get back to you. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Okay, ഇതിൽ പിന്നെ സജിന you can add on. നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവും കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് പ്രാക്ടിക്കലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലെ ഈഡൻ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ കോഴിക്കോട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 to 4 days ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് ഈഡനിലെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ വേണം ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്ലോറിയോയിൽ നമ്പറായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഈ 40 hours കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പോഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അതോ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ? No, it's immediate. Okay. മാം വിത്തൗട്ട് സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ റിസ്ക് ആണോ? ഞാൻ ബയോടെക്നോളജി ആണ്. No, it's I have students who are from history background who have no idea how to work with kids who have taken ABAT course. So there's no issues. Amalida എടുക്കുമ്പോ even though we have a mix of psychology or non-psychology background, നമ്മളെ എക്സ്പ്ലനേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും at a basic level വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. I'm not going to explain it assuming that നിങ്ങൾ psychology background ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ reinforcement ആ ഒരു ലെവലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. No, even if you don't have
any background in psychology, ABA, or even in the field of kids, like you said, biology, it's fine. You can definitely go for this course. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു career change വേണം, like you are doing something ഇത്രയും വർഷം നിങ്ങൾ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely this is your entry point. Hi, like if someone asks me like a question regarding experience കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ at least like in Calicut തന്നെ ഇപ്പം ഫ്ലോറിയോയിൽ തന്നെ it's almost like around 15+ vacancies ഉണ്ട് ABA പിന്നെ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് RBTസിനൊക്കെ. So definitely like we are really looking forward for someone to join. Like അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല again like there is a condition like നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം, but definitely ഒരുപാട് സെന്റേഴ്സിൽ കാലിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ there are many openings I believe. Someone asked like same child വേണോ 15 hours എന്നുള്ളത്. No, not necessarily. So if you are doing on like you are working in a center or a school and you have multiple clients, as long as you're doing ABA therapy in those 15 hours, it doesn't matter if it's the same child. And also if you're sending me videos and നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ കുട്ടീനെ കിട്ടിയില്ല, whoever is available, you do it and you send me. So it's not necessary in both cases. Hi, ma'am. Hello. മാം നേരത്തെ ഡേറ്റ കളക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പേപ്പേഴ്സ്, അതായത് ഓൾറെഡി പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവോ, അതോ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൺ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ ചെയ്യണ്ടേ? No. So for data collection, obviously I will share some sample data sheets. Okay. നമ്മളൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനായിട്ട് I will share data sheets with you. But നിങ്ങളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ സ്ഥലത്ത് മേ ബി they have their own template ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി യു വർക്ക് എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യണത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്സും ഡേറ്റ ഷീറ്റ്സും ആണ് യു ഹാവ് ടു യൂസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ I will provide you with sample data sheets and any exercise I want you to take data on. I always provide the data sheets already ready and you just have to take data. Does that answer your question? Okay, ma'am. Yeah, it's clear, ma'am. Okay. So I think ma'am നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാമല്ലേ? Sure, for sure. Yes. മാം ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ? Yeah, sure. ഞാനിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂൾ കൗൺസിലർ, കോളേജ് കൗൺസിലർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരുന്ന 2026 ഓഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്ക് UAE പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അസസ്മെന്റ്, പിന്നെ അവർക്ക് ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ UAE പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമോ? Yeah, for sure. Any experience that you have, document it. Get a certificate from എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണത്. Take a certificate from there showing proof of എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ വർക്കിനും ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്ററോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബോണസ്. So for sure that is going to help you in finding a job. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome. And ma'am, one more thing. ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ CDA എക്സാം പാസ്സാവണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Again, Shamjit sir, So CDA is that exam. compulsory? Shamjit sir, Hi, CDA പിന്നെ എവിടെയാ വരുന്നേ? UAE അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. UAE CDA ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടില്ല. ഇപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു PCBO സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും.
അപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയാൽ അവരാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഉദാഹരണം നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇപ്പം DHA ലൈസൻസ്ഡും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാഡ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതൊക്കെ once you are into it they will help you out with everything. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഇപ്പൊ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അബാറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ എക്സാം തീർക്കണം എന്നുണ്ടോ? Yeah, that will be part of the coursework. There will be an exam and then എത്ര നാള്? Sorry? സോ ആ ഒരു കോഴ്സ് വർക്ക് കംപ്ലീഷനും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു എബാറ്റ് ഫൈനൽ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ, അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര ടൈം വരെ നമുക്ക് ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Okay, you were മാക്സിമം okay, എത്ര വരെ? final. Okay, sorry. അപ്പോ you were asking official examനെ പറ്റിയാണോ ചോദിച്ചത്? അതായത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ എക്സാമിനെ പറ്റിയാണോ ചോദിച്ചത്? യെസ്, അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ കോഴ്സ് വർക്ക് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. Okay, പക്ഷെ so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെയിൻ എക്സാം alright. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഒരാളും കൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നു. Okay, go on. സോ എനിക്കൊരു നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്ന കാരണം അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാട്ടോ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. Okay, so അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയണ ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പോ ഒഫീഷ്യൽ എക്സാമിന്റെ കാര്യത്തില് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഗ്യാപ്പ്. Okay, coursework എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. There is a specific amount of time you have to wait. I have to double check before I get back to you. But you don't have to take it immediately. അതായത് ആ 40 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് you can even, I think there's this through number of years under that you can, take for you to study for the exam. But let me check to get back to you the exact number or duration between the ABAT coursework and the exam. But you don't have to do it immediately. Okay, അതായത് 40 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷ ചെയ്യണമെന്നില്ല. When you are ready within that time span, you can do. It's definitely, I think there is, if I'm not mistaken, at least minimum 1 year ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആക്ച്വലി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിവേ എനിക്ക് 2 month ഡിലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ക്ലിയർ ആയി. താങ്ക് യു. You're welcome. I think now it's time for wind up, ma'am. Yeah, sure, of course. കുറെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ സൈബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള CBT ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ നൗ ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ഫ്ലോറിയോ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അവർ ന്യൂ കോഴ്സ് ഇൻ ABA. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആയവർക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് ഒരു ചാറ്റിൽ ഒരു നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നമ്പറിലോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് ഇന്ന് സൈബ്രിഡ്ജിന്റെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബിനാറിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയത്തിന് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ എന്തായാലും മാമിന് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So I would like to consider this moment to thank Hafwsa ma'am. Actually it was a great session. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം ഇതിന്റെ എല്ലാ പാർട്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര റിച്ച്ഡ് ആയിട്ടൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ബേസ് ടു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതിന്റെ കരിയർ പാത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, മാം അതിന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു മാം ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ആൾസോ മാമിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബിനാർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ചോദിക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും മാമിന് അതും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ആൾസോ thank you ma'am for the patience that you had. Thank you. Waiting. I know there is some kind of delay. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ wait me to start. I'm sorry for that actually. It's okay. And thank you others for joining with us. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടൈമും എഫോർട്ടും ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും ഹലോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, വോയിസ് എന്തോ പറ്റി തോന്നുന്നു. സോ താങ്ക് യു others for joining with us. നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പും വെബിനാറൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ.
So thank you, ma'am, for joining with us. മാമിന്റെ കൊളാബറേഷൻ നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സോ Thank you എല്ലാവർക്കും so ലീവ് ചെയ്യാം much. കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മളെ വെബിനാർ നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. സോ താങ്ക് യു others for joining with us. Thank you, ma'am. എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Thank you so much. Take care, ladies. Take care. Bye-bye. Thank you, ma'am. You're most welcome.